and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan. මතකද හමුවා මා ඈත භවේදී මතකද හමුවා මා ඈත භවේදී මතකද හමුවා මා ඈත භවේදී මතකද හමුවා ඒ කාලේ ආයේ ඔබට සිහිවේවා මා ඈත භවේදී මතකද හමුවා භවේදී මතකද හමුවා මා ඈත භවේදී මතකද හමුවා සුමතේරේවා මා ඈත භවේදී මතකද හමුවා මා ඈත භවේදී මතකද හමුවා මා ඈත භවේදී මතකද It's the winter ball, July the 18th, 2026, where the heat of 100 friends is the only fire we need to mix. Beneath the rafters where the cold wind used to howl, we're gathered in the shelter of the voluntary outrage growl. Join us for Australia's inaugural Brain Health Gala Dinner and Brain Health Champion Awards 2026 on Saturday the 27th of June. This special evening will bring together healthcare professionals, researchers, community leaders, advocates and supporters to celebrate brain health, compassion, leadership and service.
This event is proudly organised by the Migraine Foundation Australia with a strong focus on the message Brain Health for All and Access. The evening will feature awards, inspiring conversations, a sumptuous dinner, and 5 hours of live music and dancing with the popular local band Ultim 8. Importantly, all proceeds from the event will go towards establishing Australia's inaugural Brain Health Fellowship to support future leadership, education, research and advocacy in brain health and neurology. Venue, Lakeview Ballroom, Taylors Lakes. Date, Saturday the 27th June 2026. Time from 7 p.m. to midnight. We warmly invite all of you to join us for this memorable night. For further information, please visit Humanitics event page. We look forward to welcoming you all and see you there. Today we will be discussing the rich and colourful history of Sri Lankan art. Sri Lanka has produced many talented painters whose works have earned both national and international recognition. From traditional temple paintings to modern artistic movements, these painters have been significant in shaping Sri Lanka's cultural identity. Today we will be discussing the valuable contributions and artistic styles of Sri Lanka's most influential artists. I'm very pleased to be joined by Dr. Sri Fernando, a respected psychiatrist whose passion extends beyond the scope of medicine. He is an avid art collector and a dedicated scholar of art history with a particular interest in Sri Lankan art and culture. Thank you so much for joining me today, Dr. Sri Lal. Thank you, Mindali, for that nice introduction. Now, we've spoken a lot about canvas paintings, but what about other forms of drawing and painting in the Sri Lankan art scene? Yeah, there are many other forms of painting and drawing, and some of them are ephemeral, that is, they are there for a purpose and they are gone. The Vesak Pandals, for instance, they are beautiful paintings, and then after Vesak is over, they're destroyed. Then there are the film hoardings. When a film is put out at first, and then there are these, when we were young, especially near the Maradana station, we could see these large hoardings advertising the film. And it would have taken a real talent for those artists to paint it, and also paint it in a way that from eye level they could see these images. And again, when the film is over, they are gone. Then we had posters, especially advertising posters for various products, and some of them are brilliant work when you look back. At that time, we didn't consider them collectible. Then there were posters that were used for advertising, and the ones that have remained are the ones that were done by Air Ceylon and also the government tourist bureau. Some of them have really excellent work. They are big collector's items now. Then art is there everywhere we look. If you look at a stamp, there's an artist who has to get the image there onto the stamp. If it's a coin is made, then there's an artist involved. If a banknote is produced, then there's artwork. In fact, one of the best known collectible banknotes of Sri Lanka is the series done by Lucky Senanayake. He used only endemic flora and fauna in the artwork, and it's an international collector's item. Then there are the cartoons. There are the political cartoons, the cartoons for newspapers, and they tell a story, especially the work of Colette, one of the 43 group, is now again very collectible. And he could, with just a few strokes of the pen, he could get the message across very well. Then during political times, there were cartoons that appeared. I have a small collection of them.
we don't know who the artist is, but they are brilliant work on looking back because they hit the point very well. There were election posters which were pasted on walls, and they are gone now. Yeah, going off of what you're saying, how do Sri Lankan painters express national identity through their art? Well, it's again, especially the modern artists, they have taken their cues from various sources. So I don't think it's purely cultural at this point in time. They are wonderful artists. They get their inspiration from what is overseas. But having said that, there are few artists who are emerging who have expressed their culture, especially there's an artist who has come from the Tamil estate workers group, and he expresses their sentiment very well. So there are niche groups that have come up among the modern artists. And finally, in what ways have Sri Lankan painters gained international recognition? Well, international recognition is a very fickle thing because it depends very much on the auction houses. They are mainly Western oriented till recently. In the last 15 or 20 years, there is an accent on collecting Indian and Chinese art, and so we have gained a lot from Chinese and the Indian art market. Indian art market has gone up very much now, and along with that, Sri Lankan artists also have their paintings fetch high prices. At the moment, the two best known international artists are, one is George Skeet from the 43 group, and the other is Senaka Senanayaka, who is widely known. He was born in the 1950s, still living, and a wonderful artist. Thank you so much, Dr. Srilal, for your insights into Sri Lankan art and culture. I learned so much from our discussion, and I'm sure the viewers at home have also learned so much about the Sri Lankan cultural identity that we often don't get to appreciate enough. Thank you, Mindali. Yeah. So thank you so much for watching today. I hope that you learned a lot from our discussion, and in future segments we will be fleshing out these ideas a lot more and learning more about Sri Lankan art and culture. Until we see you next time, goodbye for now. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadua. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandru Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by SDAN, a tremor company, the hose specialist,
Ezdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතාල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ඩෙංගු රෝගීන් 41,000 ඉක්මවද්දී මරණ 24ක් දක්වා ඉහළට. රෝහලේ ආහාර වර්ජනයේ සිටින සලේගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උද්ගත වුවහොත් එහි ඍජු වගකීම ජනපතිටයි. සර්වජන බලය ලිපියකින් ජනපතිට අවධාරණය කරයි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නියෝජිතයෙන් අස්ගිරි මල්වතු මහානාහිමිවරු බැහැදකි. චයිනා හාබර් ඉංජිනේරු සමාගමේ සභාපති ජනාධිපති හමුවේ. වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාපය සඳහා ලබා දී ඇති දිරිගැන්වීම් ගැන ජනපතිට තුති පුද කරයි. පවතින වැසි කාලගුණය හමුවේ මේ වන විට ඩෙංගු රෝගය දිවයින පුරා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යමින් පවතින්නේ මේ වසරේ ගෙවුණු මාස 5ක කාලය තුළ පුද්ගලයන් 24 දෙනෙකුට ජීවිත අහිමි කරමින්. වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 41,000 ඉක්මවයි. පවතින වැසි සහිත කාලගුණය හමුවේ මේ වන විට ඩෙංගු රෝගය දිවයින පුරා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යමින් පවතින්නේ මෙම වසරේ ගෙවුණු මාස 5ක කාලය තුළ පුද්ගලයන් 24 දෙනෙකුට දිවි අහිමි කරමින්. ඒ අනුව ඊයේ දින අවසන් වන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 41,144ක් බව ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය පැවසුවා. දැන් වෙනකොට විශාල රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් මේ රෝහල්වල රෝහල්ගත වෙලා ඉන්නවා. පුද්ගලික රෝහල්වලත් එසේමයි. මේ ආකාරයෙන් රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් එහෙම රෝහල්වල මේ ධාරිතාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා දරාගත නොහැකි තත්ත්වයක් පත් වෙනවා. අපි මැයි මාසයේ තුල පමණක් කරපු සමීක්ෂණ කටයුතු වලින් නිවාස තුල මදුරු කීටන් බෝවි ස්ථානවල ප්‍රතිශතය 11.7ක ප්‍රමාණයක් සහ පාසල් ආශ්‍රිතව 63ක වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. සියලුම පරිශ්‍ර වර්ගවල මැයි මාසය තුලදී මදුරු කීටන් බෝවිමේ ඝනත්වය වැඩිවීමක් අපි නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ සැරේ තියෙන වෛරස් එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හැමදාම හැදෙන වෛරස් එකට වඩා ටික වෙනස් වෛරස් එකකින් තමයි හැදෙන්නේ. ඒක නිසාත් ඒ වෛරස් එක ගොඩ දෙනෙකුට ලංකාවේ දැන්ට හැදිලා නැති නිසා වෙනදාට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට මේ සැරේ හැදෙනවා. රජයටත් වඩා වැඩි වගකීමක් සාමාන්‍ය ජනතාවට මහ ජනතාවට තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මහ ජනතාවගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරන්නම්. ඔබත් ඔබේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ. වත්මන් මාලිමා ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,854ක අධික මුදලක් විදේශ ණය ලෙස ලබාගෙන ඇතැයි අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා මුදල් ක්‍රම සම්පාදන සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් සිදු කළ විමසීමකදී. මුදල් ක්‍රම සම්පාදන හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය පාර්ලිමේන්තුවට අනාවරණය කර ඇත්තේ වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමෙන් පසු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,854කට අධික මුදලක් විදේශ ණය ලබාගෙන ඇති බවයි. ඒ අනුව 2024 ජනාධිපතිවරණයේ සිට මේ වසරේ මැයි 5 වෙනිදා දක්වා කාලය තුල ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලෙන් හැර ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,854.77ක මුදලක් ණය වශයෙන් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙම ණය මුදල් ලබාගෙන ඇත්තේ ජනාධිපතිවරණයට පෙර ගිවිසුම්ගත වූ ව්‍යාපෘති 18කට අදාළව වන අතර එයට බහුපාර්ශ්වික සහ ද්විපාර්ශ්වික ණයද ඇතුළත්. ජපානය, දකුණු කොරියාව, සෞදි අරාබිය, නෙදර්ලන්තය සහ ඉන්දියාව යන රටවල් වලින් අදාළ ණය ලබාගෙන ඇති බව සඳහන්. මේ අතර ග්‍රාමීය සංවර්ධන, සමාජ ආරක්ෂණ හා ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍ය උපාලි පන්නීරගේ මහතා පැවසුවේ පවතින තත්ත්වය යටතේ ලැබෙන විදේශ විනිමය යනාදිය කළමනාකරණය කරගනිමින් කටයුතු කරන බවයි. ජනතාව මත අධික ලෙස බදු බරක් පටවා උපයන මුදලින් ණය ගෙවීම මිස වෙනත් නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් ආණ්ඩුවට නැතැයි සර්වජන බලය නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ අත්තනගල්ල ආසනයේ නිට්ටඹුව කොට්ටාශයේ සර්වජන සභා පිහිටුවීමේ උත්සවයකට එක්වෙමින්.
හැමදෙස්සෙම අපි අහලා තියෙන වචනයක් මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රාථමික අතිරික්තය. ආණ්ඩුවේ සල්ලි දිනනවා කියලා. එවනේ කියන්නේ රාජපත්‍රමත් කිව්වා. ආණ්ඩුවට සල්ලි දිනනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේක සරලව ගත්තොත් ඔබ ගාව තිබෙන්න තිබුණු සල්ලි ටික ආණ්ඩුවේ ගාව තියෙනවා. දැන් ඔබ ගාව තිබුණා නම් ඔබ ප්ලාස්ටික් බේසමක් හරි ගන්න බලාපොරොත්තුව තිබුණු සල්ලි ටික බද්දක්ක හැටියට ගහලා ආණ්ඩුවේ account එකට දාගත්තම ආර්ථික ක්‍රියාවලියේදී මොකද්ද වෙන්නේ? බේසම හදන්න හිටපු කම්පැනිය බේසම හදන්නේ නැහැ. මොකද බේසම විකිනෙන්නේ නැහැ. ඔබ බේසම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට අර කර්මාන්ත ශාලාවට දැන් ආදායම අඩු වෙනවා. ඒතර කර්මාන්ත ශාලාව සේවකයන් ගෙදර යවනවා. එතකොට එතන රැකියාව විමුක්තියක් ඇති වෙනවා. එතන මුදල් සංසරණය නැති වෙනවා. මොකද ඔහු තවදුරටත් ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ. මේක අරන් ගිහිල්ලා ආණ්ඩුව දා ගන්නවා තමන්ගේ account එකේ. මොකද්ද දාලා කරන්නේ? කර්මාන්ත ශාලා ඉදි කරනවද? නව ආර්ථික අවස්ථා නිර්මාණය කරනවද? කොහේ හරි සල්ලි එන තැනක් හදනවද? නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි වෙලාවට ණය ගෙවනවා කියලා. ඒ වෙලාවට ණය ගෙවන්න ඕන තමයි. හැබැයි වෙලාවට ණය ගෙවන්නට ඕන අපේ රටේ ඉන්න අහිංසක මිනිහාගේ බොටුව මිනිකලා ඒ මිනිහා තවත් උපතෙක් කළා වේලක් පන්නල තිබුණු පරිප්පු ටිකක් ගන්න බැරි කරලා ආල්මැස් ටිකක් ගන්න බැරි කරලා නම් ඒ ආර්ථිකය මොකද්ද? සමාජ මාධ්‍යවල දැක්කොත් අපේ බදු ඉලක්කය ඔබට ගිහිල්ලා 25%ක වැඩි කරගෙන කියන්නේ ඔබට ඒ තරම් නෙලලා. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සලේ මහතා තවදුරටත් ආහාර වර්ජනය කරන අතර ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහෙමින් පවතින බව පවුලේ ඥාතීන් පවසනවා. එවන් පසුබිමක ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් සර්වජනය අවධාරණය කළේ සලේ මහතාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් යම් අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් උද්ගත වුවහොත් එහි ඍජු වගකීම ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරෙන බවයි. සුරේෂ් සලේ මහතා තවදුරටත් ආහාර වර්ජනය කරන අතර ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහෙමින් පවතින බවද වාර්තා වනවා. එවන් පසුබිමක සුරේෂ් සලේ මහතාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ කඩිනමින් අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලමින් සර්වජන බලය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. සුරේෂ් සලේ මහතාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් යම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උද්ගත වුවහොත් රඳවා තබා ගැනීමේ නියෝගය නිකුත් කළ අධිකාරිය ලෙස එහි ඍජු වගකීම ජනාධිපතිවරයා මත පැවරෙනු ඇති බවද ලිපිය මගින් අවධාරණය කර තිබෙනවා. ඔහුට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය නිසි පරිදි ලැබෙනවා. ඉතින් පරීක්ෂණ කඩනම් කරගන්න පුළුවන් තවත් සුරේෂ් සලේ මහතා අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ඉක්මනට ලබා දෙනවා නම්. පරීක්ෂණ නිවැරදිව කරන නිලධාරියෙක් අයින් කරන්න කියලා සැකකරුවෙක් කියනවා නම් ඒක අදහස් වෙන්නේම පරීක්ෂණ නිසි මාර්ගයේ ගමන් කරනවා කියන එක. එහෙම සැකකරුවන් කියන හැටියට පරීක්ෂණ නිලධාරින් ඉවත් කරන්න ගියොත් එහෙම රටේ පරීක්ෂණ කරන්න හම්බෙන්නේ නැති බව මතක තියාගන්න. සලේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධව සමාජයේ තියෙන කතිකාවත තමයි මේ CID එකත් ඒ වගේම පොලිසියත් දේශපාලනීකරණය වීම. කල්තියා දැනුවත් කර තිබියදී දිට්වා ආපදාවෙන් සිදු වූ හානිය අවම කර ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව මගහැරීම හරහා ජනාධිපතිවරයා සහ ලාල්කාන්ත අමාත්‍යවරයා මනුෂ්‍ය ඝාතන වරදක් සිදු කර ඇතැයි එක්සත් ජනපද පෙරමුණේ නායක පාටලි චම්පික රණවක මහතා චෝදනා කරනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජන හමුවකට එක්වෙමින්. ලෝකෙ කොහේ හරි රටක ජනාධිපතිගේ එක දුරකථන ඇමතුමකින් ඒ රටේ අභ්‍යාචනාධිකරණයේ සභාපති ගෙදර යවනවා. කොහොමද බලය? මේ ආණ්ඩුව ඒකට කියනවා මොකක්ද නීති ආධිපත්‍ය කියලා. මේ දිට්ටා සුලිකුණාටුව ස්වභාවික ව්‍යසනයක් නෙවෙයි. මේ දිට්ටා සුලිකුණාටුව අනුර කුමාර දිසානායක ආපදා කළමනාකරන ඇමති හැටියට කේඩී ලාල්කාන්ත මහවැලි ඇමති හැටියට ඔබ හැමගේම හිස මත අතහැරපු භයානක මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් බව පෙන්වලා දෙන්න අද මම ආවේ මිට්ටෝර. මේ නිල් පාටින් තියෙන්නේ පොල්ගොල්ල ඒ දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ මහවැලි ජලාශවල වතුර කොහොමද වර්ධනය වෙන්නේ කියන එක ගැන කරපු අනතුරු ඇඟවීම කිසිම ආකාරයක පියවරක් ගත්තේ නැහැ. 27 වෙනිදා රෑ 9:05ට කොත්මලේ ජලාශයේ වේලි විවෘත කළා. ගම්පොළ ගෙලියොය පේරාදනිය විනාශ කරගෙන යන ජලකඳ නිකුත් කළා. අනිත් පැත්තේ මොරගහකන්ද අනිත් පැත්තේ රන්දනිකල ජලාශය විවෘත කළා. මයංගනේ විනාශ කළා. මම මේක දරනට ගිහිල්ලා කිව්වා විතරයි. ඕකව හිරේ දාන්න සාක්කි හදන්න කිව්වා. දැන් ඒ සාක්කි හදාගෙන යනවා අපි ඉදිරියේ ඒවත් එලි කරන්න. ඒක තමයි අනුර කුමාරගේ පිළිතුර. අපි එතුමට කියනවා මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ කොමිටියක් තියෙනවා. අද මේ වෙනකම් මේ කොමිටියට මේ නිලධාරීන් ගෙනල්ලා දත්ත තිබුණාද නැද්ද? පොලිස් ඇමතිද වැරද්දුවේ? මහවැලි ඇමතිද වැරද්දුවේ? ජනාධිපතිද වැරද්දුවේ කියලා අද වෙනකම් කියලා නැහැ. පුළුවන් නම් මේවා බොරුයි කියලා කියන්න. කිසිදු දේශපාලඥයෙකුට හෝ කණ්ඩායමකට උතුරු පළාත තුල යලි ජාතිවාදය ඇවිස්සීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව මහජන ආරක්ෂක සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව පැවසුවේ අලුතින් ඉදිකරන ලද කෝපායි පොලිස් ස්ථානය විවෘත කිරීමේ උත්සවයකට එක්වෙමින්. රුපියල් මිලියන 47ක වියදමින් නිදිකරන ලද යාපනය කෝපායි නව පොලිස් ස්ථානය විවෘත කිරීම සිදු කෙරුණා. මම මේ අවස්ථාවේ අවධාරණය කරන්න කැමති එවැනි කිසිදු දේශපාලන පක්ෂවලට හෝ කල්ලි කණ්ඩායම් වලට මේ රටේ නැවතත් ජාතිවාදය ආගම්වාදය විශ්ීමට කිසිසේත්ම අපි ඉඩ කඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එක අවධාරණය කරන්න කැමතියි. දුබලයාට එක නීතියකුත් ප්‍රබලයාට තව නීතියකුත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. සියලු දෙනාට නීතිය පොදුයි. නීතිය තමයි උඩින් තියෙන්නේ. පක්ෂ ભેද, කුල ભેද, ජාති ભેද මේ සියල්ල පසකලා මිනිසුන් හැටියට හිතමින් ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත කරන සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම තමයි අපේ අරමුණ. අතීත අමිහිරි අත්දැකීම් නැවත නැවත මේ සමාජය තුළ ඇති වෙන්න කිසිදු ඉඩකඩක් දීමට හැකියාවක් නැහැ. වී සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා දීමට රජය අපොහොසත් වන්නේ නම් සියලු ගොවීන් පාරට බැසීමට සූදානම් බවට ගොවි සංවිධාන ආණ්ඩුවට අනතුරු හඟවනවා. ඒ අතර පෝර ගැටලුව තවමත් විසඳී නැතැයි ගොවීන් මැසිවිලි නගනවා. අපේ ගෙදර තියෙන දේවල් හරි අපි උකස් කරලා කෝර ටික ගැහුවා. ගහලා දෙවෙනි පාර පොහොර ගහන්න අපිට කිසිම සහනයක් නැහැ. අපේ අණ්ඩු කුමාර මහත්තයා ගේන්න ලොකු කැපවීමක් කරා. ඒ කැපවීමේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ අපිට හම්බුනේ. දැන් අවුරුදු 60ක් පරණ ගමේ මින්නේරිය ගොවිතැන් කරන්නේ. මේ වගේ නම් කට්ටක් කෑවේ නැහැ කිසිම රජයකින්. මාලිමා ආණ්ඩුව පිටවෙන් අපි කැපවීම කරා සෑහෙන. දැන් අපරම ලැජ්ජයි මේ කියන්නේ. පහර යන්නත් නැහැ මිනිස්සු දැන් ගමේ මිනිස්සු කෑ ගහනවා. ගොවියට තමයි කෙලිය ඔක්කොම ඉස්සරලා. පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ගොවීන් සඳහා සහන මිලට යූරියා පොහොර තොගක් රජය ලබා දී තිබුණද ගොවීන් පවසන්නේ එය කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි. එතකොට මේක හම්බෙන්නේ අක්කරේට මිටියයි. කොච්චර කිව්වත් අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය නැහැ. ලාල්කන් නැවතුමා ඊයේ කියනවා අපි පොහොර දාන ආධාරය රුපියල් 30000 ඉඳන් 60000 වෙනකම් වැඩි කරා කියලා. ඔව් කතාව හරි. හැබැයි අමතතුමා දන්නේ නැද්ද දන්නේ ඒ වෙනකොට පොහොර මිටියක් 7500යි 8000. පී කිලෝ එකක් රුපියල් 135යි 140යි. පිට වෙලද බයි. එතකොට දැන් පොහොර මිටියක් රුපියල් 18500යි වී මිටියක් රුපියල් 7500යි. ඒ කියන්නේ වී කිලෝ එකක් රුපියල් 100යි. මේක ප්‍රමාණවත් නැහැ. මේ අතර වී අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකි බවට එල්ලවන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. දැන් නාඩු වී කිලෝ එකක් 120යි, සම්බ කිලෝ එකක් 130යි, කීලි සම්බ කිලෝ එකක් 140යි. සහතික මිලක් අපි නියම කරේ නෑ. අපි නියම කරේ අවම මිලක්. ආණ්ඩුව ගොවියට වතුර දෙනවා, නිලධාරීන්ට පඩි ගෙවනවා, පේලි හදලා දෙනවා, ඇලවල් හදලා දෙනවා, පොරවලට ආධාරයක් දෙනවා, වගාව හාන්නොත් එම වන්දි ගෙවනවා. රටේ මහජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් කප්පරක් දේවල් ගොවිය පිටුවෙන් ආණ්ඩුව කරනවා. හැබැයි ගොවියා මේ කොබටි කරගෙන ආණ්ඩුවට වියටියක්වත් දෙන්නේ නැතුව පෞද්ගලික අංශෙට වී ටික දෙනවා. මේක අසාධාරණයි. පුරා මාස 3කට වැඩි කාලයක් පැවති මැද පෙරදිග යුදමය වාතාවරණය අවසානයක් පිළිබඳ සුබවාදී අපේක්ෂා දල්වමින් ඇමරිකාව සහ ඉරානය ස්ථිරසාර සාම ගිවිසුමකට එකඟ වී තිබෙනවා. පාකිස්තානයේ දැඩි කැපවීම මැද මාස 2කට වැඩි කාලයක් පැවති සාකච්ඡා මල්පල ගන්වමින් ස්ථිර සාම ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමට ඇමරිකාව සහ ඉරානය දැන් එකඟ වී තිබෙනවා. පාකිස්තාන අගමැති ෂෙබාස් ෂරීෆ් අද අලුයම මේ බව නිවේදනය කළේ එක් සටහනක් තබමින්. බරපතල සාකච්ඡා මාලාවකින් අනතුරුව ඇමරිකාව සහ ඉරානය අතර සාම එකඟතාවක් ඇති කර ගැනීමට හැකි වූ බව දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි. ඒ අනුව සියලු කඳවුරුවල එනම් ලෙබනනේද ඇතුළුව ප්‍රහාර සියල්ල වහාම සහ ස්ථිරම අත්හිටුවීමට දෙපාර්ශ්වය එකඟ වී තිබේ. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa,
employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50 plus resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Good morning, everyone. Today we're here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley to discuss all things to do with your pearly whites. Now, joining me today to shed his expertise is Dr. Sachin Gamage. Good morning, Dr. Gamage. Thank you for joining us. Thank you. Nice to be here again. Dr. Gamage, today I'd like to talk about the psychology of a good smile. Is there a science behind having a good smile, and are there any psychological effects behind it? Yeah, so there is a science of analyzing someone's smile. So when we analyze a smile, we're looking at different ratios, we're looking at different angles. Actually, we do quite a lot of measurements. So when we see someone's smile, we're looking at different sizes of each tooth, the ratio, how it fits the person's face. For instance, we look at if the upper teeth are following the lower lip. Sometimes we look at how wide someone's smile is. So we're doing a lot of measurements. So there's definitely a science, or I guess like mathematics to some extent, involved in a smile. In terms of the psychology of a smile, there is actually a lot of studies done on showing people different smiles and getting their perception of how they think that person, how they would approve that person's smile. So yeah. So you think that there's definitely an effect or an impact that having a good smile has on the way that people perceive you? Yeah, so there's been a lot of studies done on this. One is there's a study by Bill et al. In 2007. They showed people's smiles before they had some cosmetic treatment and afterwards. And then they got them to rate them on attractiveness, but also like if they think this person is wealthy, if they think this person is successful in life, even like other factors like do you think this person is kind. So a lot of different factors, and actually majority of those appraisals rank better with a nicer smile. So it definitely seems to be replicated in many studies that it does have an impact. Right, and now I'm curious to know, what are some things that people can do to improve their smile at home? So at home, one thing that people could do is actually do some whitening. So there are some take-home whitening, or over-the-counter, you can even use Oral-B whitening strips that has an impact. So those would be the main things that you could do at home, and looking after general health. So if your teeth are healthier, they're always going to look better. So the main hygiene sort of things. And then if there's something in particular someone wants to improve with the smile, they can always come to the dentist, and then we can do different things, whitening or composite bonding, veneers. There's a number of, And those type of treatments, does the client come to you with that, or is that done through like an initial consultation? Yeah, so either if they're coming for a checkup and clean, sometimes we talk about those things in that, especially if they're concerned about it. But sometimes we book in directly for a small consultation. So you can book in with us or even other dentists just to talk about your smile. Usually it would just be a consultation where we talk about what can be done, what can be improved. And there's different options. So it could be like just as simple as whitening the teeth or straightening the teeth a little bit. Could be up to sort of porcelain veneers. So it's a number of different things that can be done. That makes sense. Now, Dr. Gamage, I'd like to ask, I had braces growing up, 3.5 years of braces actually. So does having a good smile start from a young age, or is it something that people can focus on
after they reach adulthood? So I think for a lot of people, straightening the teeth is very important, and I think it's always an advantage to do it during teenage years. Braces are still the best way to straighten the teeth, and having it while you're younger, people prefer that than having braces when you're a lot older. Even though we have clear aligners, there's a lot that we can't do with clear aligners. So if you have straight teeth, that's a very good starting point, even if you need cosmetic treatment later. If your teeth are not straight and then we have to straighten them again, then it can be done, but it becomes more complex. So I think braces, looking after the teeth from a young age is very important, having a good smile. So I think probably one of the main things cosmetically people can do is, if required, have braces when they're a teenager. That's sometimes all you need, and some whitening. But if there's more other concerns, like, they can be addressed later in life. That makes sense. And do you think school and education plays a big part in teaching young people about how to take care of their smile from a young age? I think so. I mean, like, one big problem we see often is one is oral hygiene, but also tooth wear. So there's an increase in tooth wear, and actually that affects the aesthetics a lot. One thing is, people have a lot of soft drinks, a lot of acidic things. So even kids, their teeth and enamel get worn out very quickly. That's one of the main reasons the teeth actually start to get yellow. Sometimes the teeth get a bit shorter. So education around good diet, avoiding cavities. We don't see cavities around front teeth that often these days, but it can happen, and that would dramatically affect aesthetics. So looking after your teeth definitely needs to be addressed at a young age. I totally agree, and it's interesting that you bring up the point about young people and children having more access to sugary drinks and things that can harm their teeth, and I think it's a great topic for us to discuss in another segment on its own. Don't you agree? Yeah, definitely. Amazing. So Dr. Gamagate, that brings us to the end of our segment today. Thank you for joining and sharing your insights. Okay, thank you for having me here. See you again next time as we discuss all things to do with your pearly whites. Good morning, everyone. I am Professor Tissa Vijayaratna, your host for the Brain Health segment on the Sri Lanka Morning Show. Today I want to talk about a very important but often misunderstood brain health condition called triple PD. The full name is persistent postural perceptual dizziness. It sounds complicated and almost like a tongue twister, but the condition itself is actually very common. To explain this better, let me share a real-life case story that I managed recently. This is a 38-year-old young lady who came to me with constant dizzy feeling, off balance, and feeling mentally exhausted for at least 3 years. She described this as feeling like she was walking on a boat. She didn't tell me a spinning dizziness like vertigo as such, although sometimes patients can tell the story like that, not fainting, but a constant feeling of unsteadiness, heaviness in the head, brain fog, and imbalance. Some days she felt she would fall even though she never actually did. Busy places like supermarkets made things worse and uncomfortable. Scrolling on her phone to check Facebook and other things did make her symptoms worse. Long hours on the computer became difficult. Driving became stressful. Crowded roads and moving visual screens triggered symptoms at times. Over time, she stopped social activities, constantly became anxious about traveling, and lost confidence in herself. She had already seen several doctors, including multiple specialists, number of brain scans, including number of brain MRI scans, complicated ear tests, blood tests, heart tests. With all these tests came back as normal. Some people told her that these symptoms were related to stress. Others said it was all in her mind. Unfortunately, this is something that many patients with triple PD hear. But triple PD is a real brain health condition. What happens is this. Usually, our brain uses information from the eyes, inner ears, muscles, joints to maintain balance smoothly in the background. Sometimes after a triggering event such as a viral illness in inner ear or an attack of vertigo or
attack of migraine or panic attack or significant stress period or infections such as COVID-19, the brain becomes stuck in a high alert balance mode. The brain becomes overprotective. Instead of balance happening automatically, the brain starts over monitoring every single movement. This is like hearing 15 different mobile phones with 15 different ringtones reminding you about 15 important people. The person becomes more visually sensitive, more body aware, and more anxious about balance. The more the person worries about dizziness, the more the brain stays stuck in that loop, an overprotective, over-monitoring status. The good news is this condition can be fixed and improved. The first and most important step is proper diagnosis and reassurance. Patients need to understand that the symptoms are real, but symptoms are not dangerous. That explanation itself is very powerful. The second step is gradually retraining the brain to move away from this high alert state to less alert state for these movements. This often includes vestibular physiotherapy, balance exercises, gentle movement, walking programs, sleep improvement, and reducing avoidance behavior. Avoiding all activity usually makes triple PD terrible and worse. The brain needs gradual retraining. Managing stress and managing anxiety is also very important, not because the condition is in your mind, but because stress amplifies the brain's alarm system. Sometimes psychological therapies such as cognitive behavioral therapy can help patients break the fear dizziness cycle. In selected patients, selected medications can also help calm the brain's overactive balance network. Sometimes better migraine management is also helpful. So hopefully the story about this young lady who I was able to help and improve significantly with several months worth education, vestibular therapy, better sleep, better migraine management, and gradual exposure to movement and rebuilding confidence step by step, we were able to get her back to driving, shopping, and normal daily life. Remember, her recovery was not overnight. But our brain is amazing and it can heal and it can recalibrate. That is the most important message that I want to share with you. I also want to remind everyone that today's discussion is only for general public education and awareness, and please don't self-diagnose dizziness or balance symptoms based on this television program, like we normally say after each segment. I hope the information on triple PD of some use, and please share this information with your friends and colleagues, and we also look forward to visiting your beautiful home next week with another segment of Brain Health for All. Take care and love your brain and look after your brain. Stay safe and well. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience.
Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadua. Good morning and a very warm welcome to all our viewers. I'm Ishan Pettiagoda and you are watching the Sri Lanka Morning Show. Today we delighted to be joined by two special guests from CA Sri Lanka Australia chapter to share insights and give us a preview of the upcoming CA Conference 2026 Resolve, Renew, Rebuild. Joining me are Dr. Nayoma Ranawaka, the President of the CA Sri Lanka Australia chapter, and Kanchana Siriwardana, Chair of CA Conference 2026 and a member of the Executive Committee. So Dr. Nayoma and Kanchana, welcome to the program, and it's a pleasure to have you both of us with today. And I will start with the President. The CA Sri Lanka Australia chapter has grown into a highly active and influential network, bringing professionals together at a national level and creating valuable opportunities for the growth. So for viewers who may not be well familiar with the chapter, could you briefly share background of the chapter and how it was formed and the journey it has shaped into what it is today? Thank you, Ishan. Good morning, everyone. The CA Sri Lanka Australia chapter is the official network of CA Sri Lanka members living and working in Australia. Today, we represent a community of over 1,000 members across this country, spanning a diverse range of industries and leadership roles. The chapter was established in 2021 with the simple but powerful purpose to bring our members together, foster fellowship and professional connections, and create opportunities for continuous learning and development and collaboration. This year, we are celebrating our 6th anniversary, and it has been inspiring to see how far the chapter has come. What began as a vision to connect a relatively small group of professionals has evolved into a national community that actively contributes to the accounting profession, business sector, and broader societies across Australia and Sri Lanka. What makes the chapter unique is that while we are united by our chartered accountancy profession, our impact extends way beyond accounting. We are building a community of professionals who are passionate about leadership and lifelong learning, mentoring the next generation for our future leaders, and making meaningful contributions to the organizations and communities we serve. As the current president, it is incredibly rewarding to see the impact created by volunteers, our members, and past leaders over the years. The strength of our chapter has always been its people, and that continues to drive us forward with confidence, purpose, and a shared commitment to excellence. Yeah, thanks for the comprehensive explanation, and it's a really great start. So, Kanchana, on Saturday, 27th June 2026, CA Sri Lanka Australia chapter will host CA Conference 2026 Resolve, Renew, Rebuild, which is expected to be the key professional event of the year. So could you tell us more about this exciting conference and what attendees can look forward to? Good morning, Ishan. Certainly, yes.
chapter conference is one of our flagship events. The CS Sri Lanka Australia chapter's conference is on the 27th of June. The conference is a convention for everyone, whether you are in finance, banking, project management, property development, for profit or not for profit, the conference is for everyone. The theme, Resolve, Renew, Rebuild, is intentionally multidimensional. It brings together global keynote speakers, coaches, and authors, and offers conversation and connections with the members and non-members. And the event we have planned to end colorfully with the exclusive networking sessions with all the participants. The conference is on the 27th of June at Oaks on Market Street, Melbourne. It starts at 12:30 p.m. If you want to get the details, you can search CS Sri Lanka Australia chapter conference or go to try booking and can register for the event. I'm so excited to be part of this committee as well as bring this conference into life. Yes, and coming back to Nayama, one of the key strengths of the chapter has been its ability to build strong partnerships and collaborations across professional communities. So as we approach CA Conference 2026, could you share whether there are any key organizations partnering with or supporting this year's event? Absolutely, Ishan. One of the strongest endorsements of this year's conference is the caliber of organizations that have chosen to partner with us. We are particularly honored that both CPA Australia and Chartered Accountants Australia and New Zealand have joined hands with us as our core goal sponsors. Their support reflects the importance and relevance of the conversations we are bringing to the profession through this conference. We are also grateful to Port City Colombo, our main sponsor, together with Sean Mendes Lawyers and Global BPO as our silver sponsors, for their confidence in our vision and their commitment to supporting professional development and leadership within our community. These partnerships demonstrate that this conference is more than a chapter event. To me, it is a collective effort to strengthen our profession and prepare for the future. Kanchana, as a member of the executive committee, I think you have great insight into chapter's activities. So beyond the CA conference, could you share some of the key events and initiatives that chapter has already completed within this year, or anything that you are planning to have within the coming months? As Naima mentioned, our president mentioned, we always look into our members' benefit. We try to bring them together and provide the value as well as creates an opportunity for them to perform and bring their skills into the discussion. We refer to the strategic plan when outlining the chapter's event. Also, we constantly discuss the matters with the CS Sri Lanka to outlining what the objectives of the events as well as following the due processes. So far, chapter has conducted 2 online learning sessions offering learning outcomes to more than 400 global participants. Also, we have successfully completed 2 in-person events, social gathering events, I should say, bringing all the members together. Looking ahead, of course, the conference is a week away, and also we have already outlined a few learning events starting from July to September, and also our business relation and investors relation committee also looking into outlining a scope of work. Also, we are going to have 1 or 2 in-person events, probably in Perth or Sydney. We continue to work with our members and getting their ideas and perspectives, and then getting their support in terms of outlining and delivering these events. If anyone wants to get the more details, I would invite them to join on our social media to obtain and get the up-to-date information. Yeah, which is going to be very exciting and interesting line of events, and we wish you a very success with our upcoming CA Conference 2026 with the theme of Resolve, Renew, Rebuild. And also we would like to give our sincere appreciation to the CA Sri Lanka Australia chapter
and its executive committee members and the general members for their continued commitment and the dedication for delivering valuable professional and community activities. And finally, thank you both for joining us today on the Sri Lanka Morning Show. So have a good weekend. Thank you, Ishan. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean to show. Hold me close, sway me more, like a flower burning in the breeze. Sway with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me. Stay with me, stay with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we'll sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Makes me feel as the way you know how. Sway me smooth, sway me now. Oh no! He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como hielo. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, y yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé.